Law of conservation of electric charge. Two conducting spheres A and B carrying QA and QB respectively are brought in contact. شو عنا هون بالسيتويشن؟ عنا two conducting spheres. Sphere A has a charge QA and sphere B has charge QB. Now هون هيدا الرسمة هي before contact. Now A and B are placed in contact. A and B are placed in contact. A and B, a transfer of electrons will take place from one sphere to the other. After contact, أكيد لأنه صار في transfer of electrons, the quantity of charge will change. فsphere A will have a charge QA prime and sphere B will have a charge QB prime. Now, law of conservation. The charge is conserved. What is meant by conserved? كلمة conserved يعني constant. يعني هون رح يصير في transfer of electron. أول شي إذا قلت لكم شو بتساوي ال Q total before contact. ال Q total before contact هيدا الرسمة after contact. The total charge of the system AB before contact هو simply QA زائد QB. QA plus QB. هيدا هو total charge before contact. Now, what is the total charge after contact? يعني هون Q total after contact. هي simply QA prime plus QB prime. هلا the law of conservation of electric charge states that the total charge of the system AB is conserved. يعني total charge للسيستم is conserved, is constant. يعني هون we can say that Q total before contact equals Q total after contact, implies QA plus QB equals QA prime plus QB prime. يعني صار في transfer of charge or electrons from one sphere to the other, بس the total charge remains constant. يعني charge is neither created nor destroyed. Charge is transferred or electrons are transferred from one sphere to the other, بس بعده التوتال هو ذاته. فكرمال هيك law of conservation of electric charge is QA plus QB total charge of the system AB before equals QA prime plus QB prime total charge of the system AB after. Now, if A and B are identical, يعني they must carry the same final charge. بده يوصلوا اثنيناتهم للsame final charge. يعني كنمبرز هلا بس كنمبرز وبلا values. إذا هيدي سفير 3 وهيدي السفير 7 in total التوتال هون 10. if these two spheres are identical هيدا بدها تصير 5 وهيدا بدها تصير 5. يعني التوتال charge اللي هو 10 will be divided equally or distributed equally to the along the two spheres. law of conservation of electric charge QA plus QB QA prime plus QB prime. If A and B are identical يعني QA prime equal QB prime. يعني mathematically نحن صار فينا نكتب QA plus QB equals QA prime وال QA prime هي ذاتها QB prime يعني plus QA prime كمان. فبصير عنا QA plus QB 2QA prime يعني QA prime هي QA plus QB over 2. Application: two identical conducting spheres A and B carrying QA6 times 10 power minus 6 coulombs and QB minus 2 times 10 power minus 6 respectively are brought in contact. هلا بنشوف كيف نكتب. بس نحن هون شو عم نحكي؟ عنا two spheres. خلينا ننسى 10 power minus 6 coulombs
وال10 باور ماينس 6 كولومز لانه مثل بعضهم. راح اخذ ال6 والماينس 2. هيدي 6 هاي ماينس 2. فهون التوتال هو 4. هيدي ال4 لانهم ايدنتيكال هاي راح يطلع لها منهم 2 وهي راح يطلع لها منهم 2. هيك عم نشتغل. فدايما determine و at electric equilibrium يعني when the transfer of electrons stops. Determine at electric equilibrium the final charge acquired by each sphere. أول شيء لازم اكتب هيدا statement. بكتب معنا نحن QA و QB، فبنكتب law of conservation of electric charge يعني QA plus QB equals QA prime plus QB prime. برجع بكتب A and B are identical يعني QA prime equals QB prime. يعني مثل ما قلت لكم التوتال تشارج اللي هو QA زائد QB will be divided equally. نصهم بيروح بياخدوا QA prime و QB prime. 6 times 10 power minus 6 minus 2 times 10 minus 6 over 2 يعني 2 times 10 power minus 6 coulombs. Now قال لي deduce the number of electrons transferred from one sphere to the other. هلا نحن هون لازم نعرف إذا سألنا indicate the direction of electrons transfer. أكيد electrons will be transferred from B to A لأنه ال B is negatively charged. It has excess electrons. ال A is positively charged. It has a deficit electrons. وضلكن تذكروا إذا عنا object negative و object neutral و object positive الالكترونز بيروحوا من النيوترال للبوزيتيف ومن النيوترال من النيجاتيف للنيوترال ومن النيوترال للبوزيتيف واكيد من النيجاتيف للبوزيتيف. يعني دايما between these two objects الماينس بيعطي النيوترال والبوزيتيف، النيوترال بيعطي البوزيتيف، يعني دايما الماينس هو اللي بيعطي والبلس هو اللي بياخد. deduce the number of electrons transferred. كيف بطلع number of electrons؟ أول شيء بدي أعرف ال charge transferred أو ال change in charge. فنحن هون كان عنا ال QA equals 6 times 10 power minus 6 coulombs. ال QB minus 2 times 10 power minus 6 coulombs. ال QA prime 2 times 10 power minus 6 coulombs وال QB prime equals 2 times 10 power minus 6 coulombs. خلينا نطلع قد ايه تغير التشارج لانه هو اللي بيطلع لي النمبر اوف ترانسفيرد الكترونز. ضلكم تذكروا الفاريشن لاي كوانتيتي هي الفاينل ماينس الانيشال. دلتا كيو هي كيو فاينل ماينس كيو انيشال. خلينا نطلع الدلتا كيو للاي والدلتا كيو للبي. دلتا كيو اوف اي هي كيو اي برايم ماينس كيو بي برايم يعني 2 ماينس 6 تطلع minus 4 times 10 power minus 6 coulombs. دلتا كيو للبي هي كمان كيو بي برايم minus كيو بي. انتبهوا سوري دلتا كيو اي هي كيو اي برايم minus كيو اي. عم نجيب الفاريشن للتشارج للاي. فبتطلع هون 2 minus 6 minus 4. دلتا كيو بي هي الفاينل اللي هي كيو بي برايم minus كيو بي equals 2 minus 2 بتصير 4 times 10 power minus 6 coulombs. واكيد الدلتا كيو اي equals minus دلتا كيو بي اكيد لانه اللي نقصه باول سفير زادوا بالثانيه. فهلا كيف بنطلع النمبر اوف الكترونز ترانسفيرد؟ باخذ الماجنتيود. يعني دائما نحن what is meant by absolute value we take the magnitude of this number. يعني انا اللي بهمني هني هود ال 4 times 10 power minus 6. فان بعمل دلتا كيو اي اوفر اي بتطلع معي 2.5 times 10 power 13. وفينا نقول كمان n equals دلتا كيو بي over e يعني 4 times 10 power minus 6 على 1.6 times 10 power minus 19 تطلع 2.5 times 10 power 13 electrons. Now second application. Two conducting sphere A and B carrying معنا ال QA 12 and QB minus 4. عم بيقول لي at electric equilibrium A acquires a charge QA prime. هون ما قال لي identical. عادي we apply the law of conservation. Law of conservation of electric charge. Total charge before total charge after. هيدي مش مزبوطة لازم تنشال.
فعنا ال QA هي 12 times 10 power minus 6 وال QB minus 4 times 10 power minus 6 ومعي Q ومعي ال Q لا هون QA و QB معنا ال QA prime 3 times 10 power minus 6 plus QB prime فهون عنا 12 minus 4 8 minus 3 5 فبتطلع 5 يعني أول سفير كانت 12 أكيد بنسى وهيدي كانت minus 4 فالتوتل هو 8 طيب هيدي السفير قال لي صارت 3 فليضلوا التوتال تشارج 8 هيدي بدها تكون 5 Now last application كمان a conducting sphere A carrying a charge QA equal 8 times 10 power minus 9 coulombs is put in contact with a neutral conducting sphere B مع التشارج لل A بس مع ال B ما اعطاني اياها بس قال لي ال B is neutral B is neutral يعني التشارج لل B equal 0 فكمان هون determine at electric equilibrium the final charge acquired by each sphere knowing that they are identical فأول سفير عندها 8 والتانية 0 فإن توتال هني 8 after contact أكيد هيدي ال 8 رح تتوزع عليهم فلازم يطلعوا 4 فبدي أكتب بنفس الفورمات نكتب أول شيء law of conservation of electric charge QA plus QB مثل ما قلت لكم هيدي it represents Q total before contact و QA prime plus QB prime هي total after contact A and B are identical يعني QA prime equal QB prime equals to QA plus QB over 2 8 times 10 power minus 9 plus 0 over 2 يعني 4 times 10 power minus 9 coulombs